jugando Call of Cthulhu. Este juego lo jugaba en la primera generación de consolas, en el Xbox original, en la Xbox cuadrada. Y bueno, era un juego muy chingón, muy interesante, parecido de hecho a lo que es esto, pero no sé si sea exactamente la misma historia o sea un remake. Pero bueno, de hecho se supone que el libro habla de lo mismo, se supone que es la misma historia. Ya veremos qué tal, a ver qué onda. Vamos a jugarlo. Me costó barato, debido a que está en descuento. Está con descuento ahorita, con los descuentos de fin de año. Que los dioses se apiaden de aquel que en su tosuda insensibilidad es capaz de conservar la cordura hasta el espantoso final. Animales muertos. Partida guardada, ok. Moverse. Para moverte usa L. Típico, ¿no? Es obvio. El West. Tiene gráficas de Xbox One. Estamos en el Xbox Series X, pero tiene gráficas del One. Obviamente es un juego del One. Y se siente más o menos como el Call of Cthulhu de Xbox original. Bueno, se supone que no puedo salir por acá. Tendría que haber hecho esto, obviamente. Y al darme cuenta que no puedo salir, me tendría que agachar, ok. Te sienten esos mareos en la vista al mirarlo como en el juego del Xbox original. Una lamparita. A ver, vamos aquí primero. Es del otro lado donde estaba, no es. No es, ok. Hay que iluminar, supongo. Ok. Iluminamos este lugar y aquí hay algo. Unas cizañas. Cizallas o como se llama. Cortapernos le hacen aquí. Ok, es un ambiente macabrón. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es un kraken o algo así? Esa cosa ha matado un montón de tiburones, al parecer. Hay un tiburón allá muerto. Y no lo come, nada más lo mata. Vamos allá entonces, donde está la cadena. Desde que jugué este juego en el Xbox original, ningún juego me da miedo. Ningún juego me da miedo de terror. La te arrastra, el destino tira de ti forma ineludible. De forma ineludible, vamos a bajar. Como que los fotogramas de este juego no están muy bien, no sé si el juego es así. Los fotogramas no están muy sincronizados, pero al parecer el juego es así para que dé un poco de mareos o algo parecido.
Aquí están todos los tiburones muertos por esa bestia. Qué ofrenda más potrida. ¿Alguien le habla o él es el que habla? Ballenas, tiburones mutilados por esa cosa. Vamos a ir por acá. Se da como que un mareo al moverse. No te resistas, has sido elegido. Para correr LT. Ok. ¿Para correr de quién o de qué? O sea, vamos a correr. A ver qué tal. Observa. Ya se ha escrito todo. Los traiciona. O no los traiciona, lo convirtieron en esa cosa más bien. Hay un tallo en mi cámara, a ver, a ver. Perfecto, yo lo arreglé. En el juego original somos un detective que aparece en su escritorio escribiendo algunas notas. Edward Peirce. Una mujer casada se escapa con su amiga. Su marido fue incapaz de entenderlo. Solo espero que esa musiquita no tenga copyright. No creo. Eso espero. Pues, una vieja historia de chantaje en un bar clandestino. El dueño del bar que me contrató no le gustó la manera en la que cerré el caso, pero cuando vives al margen de la ley, no hay mucho con lo que atacar a un detective privado que tiene pruebas en tu contra. Obviamente no, güey, qué pedo. Bueno, son casos que tiene confidenciales. Ciencias naturales, lingüística arqueológica, tiene la misma voz que el juego original. Me gusta, tiene la esencia del juego original. Hace tiempo que no apuntaba nada aparte de mis pesadillas. Agencia de investigación Peirce. Agencia de investigación Peirce. El médico podrá decir cuántas veces quiera que ya no necesito el remedio para mantener a raya los recuerdos, pero yo sé que volverían si paro. Cualquier mañana de estas es probable que no me despierte. A pesar del tratamiento, vuelvo a oír voces en mis sueños, pero esta vez son diferentes, desconocidas. Parece brotar a la superficie desde las profundidades ancestrales e ignotas. ¿Qué criatura sin nombre es la que me llama? ¿Cómo se llama el llamado de Cthulhu? Teléfono, a ver. Wentworth. Parece que no se ven los subtítulos. A ver, restablecer, añadir, eliminar, validar. Ok, esta bota tiene fuerzas y todo la cosa. Lo podemos aumentar. Enloquecimiento. Porque no se vuelve loco este güey.
Se me acabó. Se me acabó lo que sea que haya hecho. Reparte tus puntos de personaje. Los puntos de personaje te permiten mejorar la puntuación de una habilidad. Ok, aquí tienes esta habilidad y toda la cosa. Esa información, señor Pierce. Pronto actualizaremos. Ok. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is Que scarce. sea el trabajo. You know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Un momento. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. La cueva de un borracho. You're free to leave anytime, sir. Puede marcharse cuando quiera, dice. Do you know to ¿Sabe whom con you quién está speak? hablando? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Sara, mi pequeña, está Even though muerta. I serve her. Seguro que usted la conoce. Era Sarah Hawkins, The painter? Yes. la pintora. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman. No puedo hacer nada por una mujer que ya está Find muerta. out the truth. Descubre la verdad, dicen que estaba loca, pero sé que es mentira. She would never have done such a thing. But if you have no proof, I've brought all that I have. Look. I want you to look. Está chida la voz que le pusieron, la misma del original. Tell me all the assumptions that come to mind. Stephen Wesker. Vieja what am I loca. supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Todo lo que tiene es una pintura. Tu diario detalla objetivos actuales. The symbol on the man's chest. It's as if Memorizado Sarah una Hawkins pista. breathed ¿Qué? the Has memorizado una message. pista cuando Sara. Ok. Memorizar la pista. Claro, no tenemos celular para tomarle foto. A warehouse on Darkwater. Un almacén en Some Darkwater. sketches of the Hawkins family. Boceto de la familia Hawkins. Rather thin. No es mucho. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? ¿Qué conclusión saca de estos elementos? No debería tomarme este cuadro a la ligera. Una investigación sobre el almacén 36. El informe policial habla de fragilidad mental. ¿Dónde vivía Sarah Hawkins? Hay algo en esta historia que no encaja. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Darkwater Pierce. guarda el secreto que rodea a mi hija, señor Pierce. Investigar sobre el almacén 36. No debería tomarme este cuadro a la ligera. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too.
It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Hay algo en la historia, el informe policial habla de fragilidad mental. Investigar sobre almacenes. Mentions warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is... A ver, se escucha muy bajito el sonido de los diálogos. ¿Ves? Está al máximo, what the fuck. Tiene que ser desde acá. What you must find out. Go to Darkwater. Find warehouse Vaya de 36. Water y encuentra el almacén 36. A ver... Tengo que hacer todas las preguntas de huevo que sí. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? Veía cosas. What do you mean by that? ¿Qué quiere decir? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Her husband was a big deal. Su marido era muy importante en la isla. La policía mantiene que fue un accidente, aunque has mencionado que el estado mental de Sara era frágil. I believe you are right. Creo que tiene razón, señor. This case Este caso es más complejo de lo que parece. I'm aware of that. Soy I consciente de believe ello. there is more to this case than just an Creo accident. que no se trata de un simple accidente. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Estoy de su parte. Recapitulemos. An artist dies with her Muere family un in the artista y house. su familia en un Your only incendio. clue, Su única pista es una especie de cuadro monitoring sent from premonitorio que se envió desde Darkwater, And the rumors about her supposed folly. which you don't totally deny. Find that warehouse. encuentra el almacén, averigua la verdad sobre la muerte de Sarah Hopkins y le recompensaré generosamente. All right. I'll take the case. De acuerdo, acepto el caso. Iré a Darkwater e investigaré la muerte de su hija. Death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. Creo que tengo un libro sobre I think I've got a Atlántico book on the Norte. North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Que ahí está. The Learning of Medicine, volumen 1. Se puede examinar. No se puede abrir. Un trabajo denso dirigido a becarios y jóvenes profesionales. El primer volumen incluye todas las enfermedades conocidas del mundo civilizado, junto con sus síntomas y tratamientos. Será muy bueno leer ese libro. I used to be an avid reader. Tengo que ser un lector insaciable, dice. I used to be an avid reader. Ok. Pero ¿por qué abre esto y no hay nada? I used to be an avid reader. A ver, Wentworth Agency doesn't la attract agencia World Work top-notch no cases. atrae casos. The Wentworth de Agency gran doesn't attract importancia. top-notch cases. Yo creo que es todo ya en mi oficina, habrá que irse. Supongo. Un pequeño logro. El caso de Sarah Hawkins. Acepta el caso de Sarah Hopkins. ¿Y si no lo aceptaba, qué pedo? Había opción. Yo creo que no. Sarah Hopkins.
Adéntrate en la locura. Focus Home Interactive Presence. Focus. El juego original es hecho por Bethesda. No ha salido retrocompatible. Me gustaría que salga, estaría chido. Aunque lo tengo comprado. Lo tengo comprado. We're almost there. Tengo comprado en Steam. ¿Por qué rayos se ve así? ¿Qué pedo? En Steam Machine. Está bueno el Steam Machine. Es una consola de videojuegos de Steam, donde se puede jugar supuestamente todos los juegos de Steam. Stay on board. Quedemos a bordo, vienen unos chicos a descargar. Welcome to Dark Bienvenido a la isla del Water, señor Pearce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman, and a great painter. Marino de agua dulce. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. ¿Dónde rayos debo ir? A la ballena? La ballena varada se llama. Pise las patas a ver eso. ¿Qué se supone que hace? Nada. ¿Y por qué es verde? ¿Qué pedo? Objetivo principal es habla con First Roy. Objetivo secundario es ir al bar. Hablar con Bradley. I brought out the Charles Hawkins. He traído las listas de carga de Charles Hawkins. Está en la mesa a su lado. Permitemos que se vaya a llevar una excepción. Cuando termine, venga a verme a cubierta. These manifests are signed by Lista de Charles carga Hawkins. lleva... ¿Qué? La lista de carga lleva la firma de Charles Hawkins. Pero no hay mucho más que rascar. Lo firmo de Hawkins. Debe tener algo, porque si se supone que se puede rotar, algo debe tener escondido en alguna parte. Solo unas pocas fechas son legibles aún.
1890 y 1907. Creo que debo apuntarlos porque a veces tengo que abrir cajas fuertes y esas fechas son la contraseña o la combinación. 1890. ¿Qué rayos? Vamos a sacarle un screenshot. Lista de carga. O se queda guardado. Se queda guardado en los archivos. ¿Cómo abro los archivos? Pistas. Ok, en las pistas, perfecto. ¿Dónde se fue el anciano? ¿Qué pedo? Ahí está. Vamos a echarle un vistazo a este lugar. Parejos de pesca, alguien tendrá que quitarles el óxido. ¿No es necesario entrar al baño o sí? Hace mucho que no usaba esta pizarra. Hace mucho que no se usa, más bien. El Sila. Terminé encallado en la bocana del puerto. Otra vez este. Este segundo volumen es una guía sobre ética y buena práctica para personal médico. Se puede rotar. A ver qué trae. Pues no trae nada, simplemente no. Volumen 1 y volumen 2. Este va a tener el 2. Colección de libros. Aprendizaje de la medicina, volumen 2. Ok. ¿Hay algo más? No. Hay una escalera donde fisgón en la casa de este vato. Este hombre y Fitzroy podrían ser gemelos. No podría ser el mismo vato, ¿no? Hay que echarle ojo a todo porque luego si me pedirán cosas. ¿Qué souvenir más? ¿Qué? Macabro. Macabro souvenir. Es él, de hecho. Debo ir a todas partes donde están estas lámparas verdes, supongo. O las luces verdes. Allá arriba no se puede porque pues no te puedes colgar. Vámonos, creo que es todo. El viejito me esperaba o quién sabe qué onda. Vemos aquí. Hablar con Phillips, objetivos secundarios, ir al barraque y el bar. Después de investigar todo, claro. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights of the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Digo, ¿qué puedo hacer por usted? Son documentos ilegibles. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Tachaduras. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates? No solo han tallado las mercancías, sino también las fechas. Quiero decir que las fechas tienen alguna relevancia. ¿Cómo se ganaba la vida Charles Hawkins? I know that Charles Hawkins was Charles Hawkins descendía de una familia de navieros, pero la industria pesquera de la isla We specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847.
So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm looking for warehouse 36. Busco el almacén 36, ¿sabe dónde está? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. ¿Qué pedo? El almacén está gigante y lo está buscando. Understood. You know who the building belongs to, don't you? No tengo ni idea, me subestima. Esto le parece un juego. You tell me. I thought you would have worked it out. It belonged to Charles Hawkins. I see. Ya veo, se aplica la lista de carga. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Can you tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. What the fuck, ya lo It's había the leído. one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. Marcharse, hablarse de cable de water. I shall be on my way. Tengo que irme. Come back and see me when you've got something new. El viejo es medio chismoso. Vamos acá atrás. Aquí hay una luz. Aquí debe haber algo. Digo yo. Parece que no. Hay que agacharse. No cabes. Es imposible. What? Ese güey. Si nos somos algo en nuestra propia isla. Calm down. It's not worth the effort. I told that flunky that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean, they're going to cut you open, you idiot. Calm down. ¿Saben la verdad de esos vatos? Aparentemente. ¿Por qué no puedo pasar? Obviamente no. De hecho, creo que por la luz era eso. De escucharlos hablar de ellos. Esta es la ballena varada de Stranded Queer. Luego ir al almacén, o ir al bar y luego hablar con Bradley. ¿Quién rayos es Bradley? Primero vamos a ver qué pedos por aquí. Puro enfermo. Hey, be careful. ¿Qué pedo? Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Mi taberna no vimos a gente que busca problemas. No he sido yo quien venía a pedir guerra. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay from now. No pasa nada, pero la guerra ya terminó. Try not to forget it. Procure no olvidarlo. Here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Pedir una bebida. Indagar sobre Darwar. Aquí no rige la I ley didn't expect to find seca. alcohol on this island.
source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Tiene de todos Anything modos else? algo más. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? ¿Quieres un trago? Solo un I poco. wouldn't say no to a glass. Try this. Este vato es un borrachal. I think we'll Por get cierto, along había una well. bebida en su escritorio al principio y no lo tomé. Creo que nos vamos a llevar bien, dice. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Pues mucha investigación. Never understood why. Demasiado. Then, I don't want to speak ill of the dead. No hablemos más de Sarah Hawkins. Her style made her famous. No es con este güey que me quedé a hablar, de hecho. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees Así the world? como ve el mundo. So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. No hablemos más de Sarah Hawkins. I've got what I need. Anything else? ¿Por qué la ballena varada? The stranded whale. ¿Por qué nuestro I guess libro this lleva bar mucho has tiempo been here aquí? a long time. What can I tell you? I'm a ¿Qué que le diga? nostalgia Soy sort una guy. persona The nostálgica. name reminds us of the golden age of dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Indagar más sobre Sarah. Vámonos, este vato no va a decir nada. Indagar más sobre... Si pedimos otra bebida Captain me dirá algo. Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? That'll be all for now. Eso es todo por el momento. Puedo volver a hablar con este güey, pero necesito hablar con... Con Bradley. ¿Ese güey es Bradley? No tengo idea. Pero hay una mujer ahí. Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try it any times. We did. So you said to yourselves that Sisters. Open aquí. Hay una pelita, pero no brilla. We taught those guys a lesson. We were turned right after. Vamos de último con ella a ver qué onda. Hablar con Bradley, objetivo secundario. No he hablado con Bradley. ¿Quién es este güey? Nightmares. Algernon Drake. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations. Otro loco. Gifted with its own consciousness. Until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Es todo. The miraculous catch. Apparently, the most significant Cantín, event of the last 80 cantín. years. Pesca milagrosa. Pesca milagrosa. Al parecer el suceso más importante de los últimos 80 años. Tiene fechas y todo. 1847. Número 126. La Saloma. 21 de mayo de 1847. Pesca milagrosa. El Escila regresa a puerto para salvar Darwader del hambre. Ok. Habíamos perdido la esperanza, la tripulación del Esquila, a lo que queda de ella. Retornó al puerto de Darwader la tarde del martes. Los lugareños acudieron a la carrera a los muelles para dar la bienvenida al último ballenero.
de la isla y quedaron estupefactos al contemplar la asombrosa captura que la valiente embarcación traía a bordo. El cetáceo superior en tamaño incluso a las formidables ballenas dentadas llenaba toda la cubierta hasta el punto de rebosar, en parte por las bordas, que lo explica perfectamente el apelativo por el que ya se lo conoce, la pesca milagros. A ver, espérate, The ¿habían miraculous catch. fechas o alguna cosa? The most significant event of the last 80 years. Sobre las fechas. Hay que hablar con Bradley, ¿es mujer o es vato? ¿Quién sabe? Nightmares. Can hear things and Digo, cosas y voices whispering. voces susurrantes. Follow its reader and appear Aquí nada, es solo dos borrachines. gifted with its own consciousness until it finds Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. Interesting. Charles Hawkins era un borracho. Hablemos con la ruca. ¿Qué pedos, morra? What you looking at, stranger? Que mira, forastero. Pues sí, que le gusta beber. Nada. ¿Qué hace usted en un sitio como este? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. Dime lo que I no meant sepa. nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. I told you to beat it. Me manda el carajo la ruca. Algo tiene que ver la vieja. Bueno, mi objetivo era hablar con Bradley. Objetivo es esconder quién es Bradley. Es el vato de acá de la cantina. What can I get you? No, es Rod Mitchell. Bradley no está. That'll be all for now. ¿Quién es Bradley, la ruca? A ver si puedo hablar con ella otra vez. I told you to beat it. I told you to beat it. Entonces ella no es Bradley. ¿Quién es Bradley? Este You bobo. like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. En fin, el fin de la era de los balleneros. La historia de la familia Hopkins. Marcharse. ¿Qué canción es esa? I've never heard this song before. Only people from here know. Viejo pescador, solo la conocen los de aquí. Cuenta la historia de la pesca I milagrosa. saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Where's the proof? We're the proof. Without it, the Somos la whole prueba. of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an ¿Qué end? provocó el fin de la era de los balleneros? Whales, of course. Las ballenas, claro, They all disappeared. You exhausted the stocks. desaparecieron. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. One of the miraculous catch. Exactly. I heard the Hawkins family owned a Cogido que la warehouse. familia in docks. Hopkins poseía el An old almacén. family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill. We're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see. It's your proof that the miraculous catch really did happen. Creo que ya es todo, me I bid largo. you farewell, gentlemen. Good night, stranger. Buenas noches, forastero. Adiós. Cling of the
cantando la canción. ¿Quién es este bestia? Ah, that's it. Maybe we should let him take it. Algernon Drake no es. No, the risks are too high. Entonces la vieja esa es. You're not. What can I get you? Pedir una bebida. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? Same again, please. Here you go. Tengo que hablar con Bradley. O invitarle una bebida, más bien. That's no moonshine. You can say that again. House recipe. Es una receta secreta. Indagar sobre el water, pedir una bebida, conocer más. That'll be all for now. Se empieza a poner interesante en la investigación. Yo creo que hice las preguntas incorrectas a esta ruca. Pero si tiene aquí algo. I told you to beat it. Ah, sigue con su. Te dije que te largaras. Algo me tendrá que decir después. Vámonos. Tengo que hablar con Bradley a ver si está fuera. ¿Quién rayos es Bradley? ¿Dónde rayos está? Ahora hay que investigar más. Investigaré primero, luego iremos al almacén. Donde vea las lucecitas verdes, ahí es. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. ¿Qué hacen aquí esos This warehouse looks contrabandistas? abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall Muy take largo. my leave. Cerrar la calle. ¿Qué pedo con las casas? Se parece a esa caricatura que pasaba en Cartoon Network. La habilidad percepción te permite detectar objetos escondidos cerca de ti. ¿Cómo activo mis habilidades, por cierto? Entro en el almacén, hablar con Bradley. Percepción, ¿dónde está? It looks like there's a way in under this grate. Pues que no hay forma de entrar. Hay que levantarlo. Pero hay que subir. Pero no veo cómo. Aquí está la escalera. Ah, ok, es directo. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. Está hecho pedazos. ¿Qué onda? Le hace falta una pieza. Tendré que buscarla. ¿Puede pasar acá? No, no puede saltar. Eso no salta, de hecho. No puede saltar en el juego. Necesito la manivela o lo que sea que use esta cosa. Tal vez la encuentre en alguna parte y regrese por aquí para entrar. Sí, tendré que investigar más. A ver, acá hay algo. A whale vertebra. Una If the vértebra de newspaper ballena. clipping in the bar is true, this bone is a real fossil.
pero sabe que la historia es verdadera. Dispositivo de carraca. Esta pieza permite levantar y mantener en alto cargas pesadas. A Tal vez ratchet device. Exactly what I need. ser lo que necesito, o quién sabe, vamos a ver. No, ahí creo que sí, a ver. Pero no sé si le falta otra pieza más. Sí, le falta una pieza más para mover esa cosa. Ahora quiero investigar en otra parte. Pues supongo que aquí adentro ya no hay nada más. Aquí está. Esta palanca activa un mecanismo. Ok. This handle will be perfect for the winch. Es lo que necesitaba. Tengo que ir al almacén primero. No sé, que me estoy metiendo en un lugar que todavía no debo. O tal vez me sirva como salida. ¿Qué le falta ahora? ¿Qué rollo? ¿Le falta algo? ¿Le falta? ¿Qué será? Pero los objetivos... Entrar al almacén. Objetivos secundarios. Hablar con Bradley. Entrar al almacén es el más importante al parecer. Vámonos, tenemos que volver aquí luego. Me parece que hace falta algo más. Pedos. A ver si no me persiguen los hombres pez. Agente Bradley, es ese güey. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? You seen how old? The same goes for you, sir. Move along. Preguntar por el almacén 6. Esos marinos se alteran por nada. Esto le supera totalmente. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't don't put that beast back in the water, you Pues ya hablamos con you're esta crazy. bestia. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. La ballenota. You can't understand. The blood is just beginning to La coagulate. sangre está empezando a coagular. Murió hace poco. Only a specialist would know what killed him. That's no way to treat an omen. What could have done so much damage? Ex Oblivion. Falla una prueba de habilidad. ¿Qué? It's a sign. There's something. ¿Me da un logro por fallar? ¿En serio? What could have done so much damage? Don't put that beast back in ¿Qué le pudo haber provocado tales daños? What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something. What could have done so much damage? Don't put that Creo que tengo que irme a otro lugar. shysters, you're crazy.
Entro en el almacén 36. Tengo que entrar, pero no me lo van a permitir, supongo yo. Así que tengo que buscar algún método para colarme. No se puede. Este vato viene preparado una vez. ¿Qué es eso? ¿Lámpara? What the fuck? Hello, old friend. Viejo amigo. Botella de licor, objeto clave obtenido. Se lo damos a un borrachín y hablará el vato. Perfecto. Como en el juego original, supongo. Esto no se abre, no. ¿Qué rayos es esto? Aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí tenemos algo. Sit random. Saint Brendan. Ocultismo. Patron saint of sailors and travelers. San Desecrated. Brandon. I can't even say which language it's written in. I've no idea what it says. No sé qué se puede. No sé qué puede significar. Ok. ¿Me puedo lanzar al agua? No. Ok. Ha de ser algún monstruo marino o algo. Pues aquí no hay nada más. Es un santo, pues. De Navigator 484577. Le tomaré captura por si acaso. Entré en el almacén, no creo que me lo permitan, así que vámonos. Porque esa cosa quiero ocultarlo, ¿cómo lo quito? Así cierto, puedo correr. Se le va a gastar su combustible de esa cosa. A ver qué dice ese vato. No todos hablan. ¿Cómo guardo eso? Ok. Perfecto. Ya vi cómo es. Con Y. El almacén está allá. La puerta es esta. No puedo pasar. Tendré que buscar un método para pasar. Y ya sé dónde. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Alcohólico. ¿Y cómo se habría hecho tal cosa? I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in Mis God? creencias. That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, ¿No dejaron pasar? What the fuck? it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. Algo solo nos falta que te oigan. What brings you to dark water? ¿Qué le traes del water? Que son esos tipos que montan guardia. Indaga sobre la isla. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Los contrabandistas, menuda chusma. Protecting their territory. Protege su territorio, pero no sé de quién. They really don't have a choice Tampoco tienen anyway. alternativa. More scared of cat than an attack by drunken sailors.
sailors. If only they would kill each other. ¿Quién es Cat? Indagar sobre la isla. ¿Viven aquí? Peculiar house. Yeah. Sí, es that's donde where we vimos live, nuestro barco. our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Ese barco que está tirado atrás de ellos, ¿qué pedo? No tienen trabajo, Isn't it borrachos. a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Matamos el tiempo bebiendo, ok. Sobre San Brendan. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us like all townspeople do. Saint Brendan. He protected whalers and San fishermen Brendan, el like santo us. patrono de los balleneros y Till pescadores. those assholes defaced him. A ver, ¿quién es Cat? This cat you mentioned. Ese Is Cat she their boss? que he mencionado. Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I've taken enough of your time. We'll see you later. Alcohólicos. Supongo que tendré que ofrecerles una botellita más tarde. Vamos con este güey a ver qué dice. Es un policía. Where do you think you're going? Agente Andrews. Hay más gente interesada en el almacén. Tengo que entrar a ese almacén. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Estoy Hawkins. investigando la muerte de los Hawkins. Porque quieren Why remover would you ese bring up all that asunto. stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Ese güey. Estamos en el mismo equipo. I'd like to know more about the Hawkins case. I don't think so. No creo. Thank you for your No me va a valuable hacer help. nada esta bestia. Okay, sir. Ahora es medio educado, así que creo que sí, pero quién sabe. Who's this guy? No idea. You better what's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. El pasadizo lleva al almacén Hopkins. Indagar sobre sus actividades. ¿De qué es esto? I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. Calle la You wanted to boquilleta. know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. ¿De qué es esto? Le tiene mucho miedo a Cat. She sounds frightening, boss. And she doesn't like to be Cat es la talked about roca que behind está en her el back. bar. Vámonos. Llegar sobre sus actividades. El pasadillo que lleva el I've Hawkins. got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's
very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. Now, we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. I bid you gentlemen farewell. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. You'll stink less. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Envía a su jefa. ¿Así? And why didn't she ¿Por qué say no nos ha dicho nada? Boss. Cabrón. She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your No tiene claims. ninguna prueba de eso y por eso que nos gustan los soplones debo añadir. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Habrá que buscar otra forma de... Habrá que arreglarles a estos tipos una caguamita y quedarme en un pleito con ellos. O algo así. Oye, miren quién ha vuelto. Did you miss us? Librarse de los guardias. I have an offer that could interest Tengo una you. oferta que podría interesarles. Lo escuchamos. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to Que le help? falta para convencerlos. There's only one Hay thing una that'll cosa get us to por move. la que morimos el For culo. sure. Bring us something Trae to algo de drink beber, and we'll nos take compremos care de of esos it. contrabandistas. Que se lleva una botella. Look what I've got. You're a good guy, you. Follow me. Le van a partir su suerte. Cheers, jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Yo tendré que darme la vuelta mientras que... No se puede ni pasar por acá, maldición. You got it coming. What? You helped yourself? El otro güey es un cobarde, qué pedo. He's stooped to the gills. You'll get nothing out of him. Not interested in chat. I want a task. Supongo que lo seguirá entreteniendo y yo me colaré. Ok. What? Es todo, no hay otro camino. Supongo que por ahí salimos o pasamos o algo. Ok, tengo que entrar allá, hay que dar la vuelta. Let's see. Investigar. Shoot. I'll have to find another way to get in. It's no use. The padlock won't give. It's no use. The padlock won't give. No se abrirá. De buscar otra forma de pasar. Well. A little mouse has got lost on our turf. What the fuck? You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my Un personaje turf? descubierto, mujer misteriosa. No decir nada. Dejarme pasar. No tenía idea. Your turf. That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. You don't have to do this. Of course I do. And I'll even take pleasure in doing it. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Esto... Le habrá atacado. I'm getting careless. I didn't see that coming.
If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Me tiraron a la chingada por acá. Got ahead of my senses, or something like that. Hey, tell him to calm down. Bueno, por lo menos ya sé por dónde pasar. Supongo. It was just a little joke. ¿Qué se supone que hay acá adentro? Entrar en el almacén 36, ese es el objetivo principal. Si no hay nada, ¿qué onda? De hecho no. Vamos a ver otra vez. Veamos. Se lo puse a otro que no era. Era fuerza mejorarla para pelear con esa vieja. Tendré que buscar otro camino. Stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to Solamente necesito mejorar mi fuerza para poder mover esta cosa. ¿En serio no se puede? Es que necesito, a ver. Debo buscar la forma de pasar, pero sin que me vean. Vamos a hablar con este güey. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. It's a little late. I've already met Kat. Well, at least you're still here to talk about it. She must like you. Something like that. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for too long. Ok. Vamos al bar, ahí está ella. Prohibition is just a joke around here. That suits Prohibición. me fine. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ahí está la vieja otra vez. What can I get you? Yo le pongo That'll be all for now. vamos con ella a ver qué pedo. Directo. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. ¿Sí le gustó? You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again,
you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Decir la verdad. Cuéntame, ¿qué le trae a Darkwater? A ver, mentir o decir la verdad. Pues vamos a decir la verdad. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Tengo que entrar al almacén. Creía que ella era la más peligrosa. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Habrá recorrido el riesgo en absoluto. Se me está agotando la paciencia. Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. No ha If I do acabado. that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Obviously. Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Venga Nobody conmigo. questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, Todo dejar que me parte la suerte luego nobody cares. lambisconearle. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley, I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. Tengo que mejorar mi fuerza a ver si se puede. Sí. It's fine. He's with me. Okay. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. What the fuck? Hay que pagarlo. Listo. Ugh, this place stinks. Este sitio pesta, dice. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Para reconstruir una escena, mantén LT y RT. What?
Tiene poderes este vato, la bestia. Who has enough money to buy painkillers but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Por pescado. Pescado putrefacto. Is Ocultismo. this one of Sarah Hawkins' paintings? Psicología. One treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. ¿Qué pedo? What happened here? ¿Qué sucede aquí? Le Petit Parisien. Le I Petit. might keep a news clipping about Sarah Hawkins. ¿Está todo? Has memorizado una nueva pista, almacén Hawkins. ¿Este es el almacén? Yo pensé que era un lugar más grande. Chole. Supongo que es todo. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Amenazar a la gente de policía. Podemos ayudarnos mutuamente. No soy el icono interesado en Hopkins. Cerrado nada. Le dije que se mantuviera alejado de este almacén. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. They had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange poetry. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Se le ha colado delante de las narices. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Estoy lejos de la mansión. Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins. En la mansión de Hawkins, vamos, hay que ir en coche. Capítulo 3, tan rápido. 1 hora 25 minutos. Está bueno. Diga que te lleven a la mansión Hopkins. Adéntrate en la locura.
Este güey es el que le cortaron la jeta. Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. El lugar está abandonado desde el incendio. Pensé que la mansión había incendiado. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? ¿Por qué sigue aquí el guardes? ¿El guardes? El guardia, ¿no? Clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? ¿Algún peligro de que deba estar al tanto? El lugar está en ruinas. Conoce muy bien el lugar. No perdamos el tiempo. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Puede ser un Strictly problema. speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Pensé que la mansión había incendiado. El lugar está en ruinas. Se conoce muy bien el lugar. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery... That's why you're so... Yes. Anything else? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Llegaron a la mansión de los Hopkins. Es el objetivo principal. Pues sí, estamos acá, ¿no? Bueno, estamos en el patio más bien. Sarah Hawkins. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The caretaker takes great care of these graves. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Habían profanado las tumbas. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen.
Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual? Poor kid. Defile this sanctuary? Poor kid. Steal a burnt painting? Poor kid. See Silas doing such a thing? Poor kid. Let alone allowing it. Even that raw baker's above that. Lord, Poor kid. his poor family. The caretaker takes great care of these graves. Y luego, supongo que se va a quedar ese güey. Vamos a la mansión a ver qué onda es. This entrance is still in use. What? Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Give me that. Control yourself, old man. You've got guts, you little bastard. You and I have got some talking to do. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. ¿Quiere librarse de mí? ¿Aún quiere pelear? You're no match for me, Winchester. Stop. You win, you crook. Take this damn key before I change my mind. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Silas Worcester. El terrible anciano. Convence al vigilante de que te ayude. Piers, shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. ¿No tengo que seguir o simplemente se fue? Simplemente se fue a la ching. Intro. Let's take a look inside. I'm with you.
Capítulo 3. Mansión de los Hopkins. Percy y la agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hopkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad custodiada por Silas Winchester. Partida guardada. Creo que aquí me quedo. Es todo. Nos vemos. Último punto de control. A ver. Sí, aquí es. Se autoguarda al parecer. Sí, aquí es. Nos vemos, gente, quien sea que esté por acá. Gracias. Call of Cthulhu. Esto no está tan tenebroso como el anterior juego, pero está chido también. Está muy bueno también. 12:50. Dormiré un rato, luego haré otro directo. Nos vemos.